Men go through life groping for answers. But fortunately for you, this doesn't have to be the case. The second edition of Man Cave is an event where you get to spend time with different men. Learn from those who've gone ahead of you on the journey that is a man's life. Take a trip to the Serene Lake House, Tigoni, and experience the perfect boys getaway. Full of fun-filled games, cars, food, nyama choma, drinks, networking opportunities. 25th of February. Grab your tickets by going to www.kenyabars.com today. The Man Cave. It's a man's affair. She used to sell local brew so that we could go to school. Oh. Yes, we grew up knowing how that stuff is being made. Were you tasting it? She could not allow. She could not allow, but believe me, we stole it, so to speak. I think it got an influence on my sister. Yeah. Because my follower sister, we could steal it together. Yeah. You know, we could take it very early in the morning when she goes to Kamua. Yeah. That's the only opportunity we had to take it. Yes. And immediately after that, we were supposed to run to school. Right. But Kumbe has really entered into her. So when we went to school, she was not herself. She was seeing two teachers. And wherever she sees, it was now war. Pata taarifa teke na e-paper. Stay in the know on the go. Getting the full story Bilangori. To sign up, choose your preferred subscription. Use the promo code SUBZ22 to get 20% off and pay. Get your favorite newspaper and enjoy the truth anywhere, anytime. For inquiries, email epaper@ke.missionmedia.com or call 0790 Subscribe today and get your taarifa teke. This week on The Trend, we host TikTok sensation Aziadna Senya. Acoustic performer Mudhaka. From the smash hit Danger Dingy, Warombo Saji will be in. Plus, dancers, Swam Legends, and many more. As usual, the Trend Trio, that's Osoro, DJE, and your host, me, Amina Rabah, will be there to start your weekend right. The Trend, every Friday only on NTV. The Trend in association with Glovo. With Glovo, you have the city in your hands. Unatamani chakula different? Order Glovo, ujaribu restaurant mpya. Unataka drinks zaidi? Order Glovo, ushangilie timu yako. Download the app and order anything you want. NTV, turning on your world. A very good morning to you. Welcome to AM Live on this Friday. My name is Olive Burrows,
And we'll be discussing reaching a generation lost to drugs through music. But before we get into all of that, let's look at the top stories. And a meeting between the Council of Governors and Deputy President Rigathi Gachagua hit a snag yesterday after failing to agree on equitable revenue share to counties. The Deputy President has, in what may be deemed as his first public failure, failed to unlock the stalemate and has referred the governors to his boss. The deadlock is expected to persist as the government maintained a hardline stance on meeting the 407 billion shillings recommended by the Commission on Revenue Allocation. NTV's Melita Oleteng is with more. A cash crunch in counties is expected to persist after the national government failed to reach an agreement with county governors on the amount of money to be disbursed to the 47 counties by the National Treasury. For hours, Deputy President Rigathi Gachagua was engaged in a meeting with the governors, but the result of the meeting held at the Kenya School of Government ended in an impasse. The Council of Governors was asking for about 425 billion shillings. The Commission on Revenue Allocation was proposing 407 billion, while the National Treasury was proposing to upgrade from the current 370 billion to 380 billion. The disarray emanating from the Intergovernmental Budget and Economic Council meeting has caused Gachagua to refer the governors to his boss for what he termed as an informal meeting in a week's time. But that brings to the fore questions on whether the DP has failed to strike consensus with the governors, reverting his role back to the president. We have not been able to reach a decision, but I want to confirm that all the participants are alive to the current economic situation in the country. The president has agreed to hold the governors for a two-day retreat early next month to discuss all those cross-cutting issues with a view of coming up with solutions. With about 5 months left to the end of the financial year, Treasury is yet to release in excess of 250 billion for counties, causing a cash crisis. A huge chunk of the money disbursed to counties is spent on recurrent expenditure. A report on pending bills by the Office of the Controller of Budget dated 31st December 2022 states that over 152 billion shillings is owed by the counties. Over 45 billion shillings of that amount are unpaid eligible pending bills and over 107 billion shillings are ineligible. Ineligible pending bills refer to those bills that are not fully supported by requisite documentation, instances where goods were partially delivered or not delivered, or instances where services were partially rendered or not. Reason number one is underperformance in own source revenue, leading to budget deficits and unfunded commitments. Governors have also decried stalling of projects that were supposed to be implemented through grants. Whereas the monies were given as conditional grants and appropriated and even appeared on the column of money being given to the counties and has consistently been given throughout from that time, that money is usually not given to the counties, but instead the money is normally appropriated by Ministry of Transport and Infrastructure through Public Works. Out of those 5 buildings, to date, none of the buildings is complete. While the Deputy President Rigathi Gachagua has been assigned, among other roles, to chair IBEC, his move to refer the governors to the president and failing to unlock the revenue allocation stalemate has been interpreted by political proponents not to inspire confidence in steering the role. Melita Oletenges, NTV. Those who are still standing. The number of fatal road accidents along the Nairobi-Nakuru highway continue to rise after 7 people lost their lives on Thursday morning, while more than 16 others were seriously injured following an accident involving 3 vehicles. Margaret Kimathi has that story.
The accident, which occurred at around 5 a.m., involved 2 matatus and a truck that was parked on the side of the road at Kikope in Naivasha, Nakuru County. 4 people died on the spot. Confirming the incident, Nakuru County Police Commander Peter Mwanzo says the matatus that were coming from Nakuru to Nairobi were being driven at a very high speed. 2 drivers survived because, according to the preliminary report, is that at the moment they realized there was an impending impact, they swerved the vehicles towards the direction where the passengers were. So fortunately they survived, but the rest of the passengers who were on the front seat on the left-hand side, they all passed on. Those who have passed, among the 7 who passed, we have 3 male and 3 female, 3 male and 3 female, and a child, age not yet established. Mwanzo says the injured were taken to hospitals in Gilgil and Nakuru General Hospital. Ruth Kamau's father, who was a passenger in the car, suffered severe injuries in the crash. Niko hapa hospitali ni kwa sababu ya baba yangu ambaye asubuhi ya leo alipatikana katika ajali ambayo ilikuwa pale Kikope, na wakawa wakuletwa hapa na wameshughulikiwa. Hata sasa anaendelea kushughulikiwa na si mbaya, ingawa alipata fracture ya mbavu, mvunjika mbavu 2 na akona internal bleeding, ndiye amekuwa kitolewa. Residents are now urging the government to allocate parking spaces for trucks blocking the highway to curb accidents. Kulikuwa na accident na kuna lori ilikuwa imeharibikia pale. Kuna Nissan ilikuja ikiwa imeingia nyuma na watu walikufa sana pale. Sisi hizi malori mnaona hapa, ili watafutiwe parking, wakikuja pale wanaingia kwa parking, ili ndio barabara yetu ikuwe pana. Haja yetu kabisa barabara ipanuliwe, kwa sababu unaona wakati hiyo lori iliharibikia kwa barabara, tuseme hao waendeshaji wa matatu walikosa mahali nyingine ya kupita, kwa sababu walikuwa wanatarajia hii barabara haingefanyika kama kuna lori ingeharibikia hapo katikati. Yani ndio maana wakakuja speedi na wamekuja kama wote wameingia ndani ya hiyo lori. Nakuru County Commander Peter Mwanzo says the truck that were parked on the side of the road followed the law by putting up an accident sign, and he insists that the drivers who have been admitted to the hospital due to their injuries will be charged in court for driving at a high speed and causing deaths. Margaret Kimathi, NTV. The Auditor General has revealed that at least 1.2 billion shillings may have been lost from 16 counties and 50 constituency bursary kitties, shining light on misuse of funds meant for children from poor families. Reports auditing 16 counties' bursary kitties for the financial year 2020-2021 have queried the usage of 423 million shillings, revealing possible cases where money may have been stolen or used illegally. Other audit reports on the national government's Constituency Development Fund for some 50 constituencies in the 2019 to 2020 financial year also revealed that up to 797 million shillings may have been lost or benefited undeserving students. The 4 constituencies with the weirdest cases were Vihiga, Narok West, Kinangop and Msambweni. It has taken protests, a push from the Kenyan diaspora, and a medical evacuation to get 22-year-old Joyce Aoko back home, albeit nursing critical injuries. A vicious and mysterious attack on Aoko in August of 2022 in the country of Albania left her unable to talk or do the basic tasks she did before. Despite this, the Albanian authorities have been completely uncooperative, refusing to divulge reports to Kenyan authorities and Aoko's mother, who is desperately trying to ensure her daughter goes back to her normal state. With that report is Ngina Kirori. A few minutes to 7 p.m., the sounds of the family of Joyce Aoko have been waiting for rent the air at Wilson Airport Wednesday evening. Tears flowing freely from her family and friends at the contrast of the Aoko they bid farewell at the airport in 2022 versus the Aoko that has arrived on home soil. On August 13, 2022, Aoko, who lived in Albania at the time, was conversing on text with her mother before Aoko suddenly went quiet
The next day, Auko's mother reached out but received no response. But on August 15th, Auko's mother received a text from the casino Auko worked at saying she had been hospitalized with serious injuries. Nilianza kufuatilia na diaspora ministry ya foreign affairs. Hiyo tarehe nikaenda huko Upper Hill, wakanisaidia, wakanipatia mawaidha vile nitaenda safari kwa sababu mtoto wako ICU. Hakuna vile atasaidiwa akiwa hali ya ICU. Nisafiri kwanza niende nitafute passport ndio niwe ninawa update. Despite demands from her mother on what happened to Auko, no details have been forthcoming from the casino where she was working at. Wakati alimaliza dawa, hao madaktari walikataa kumtibu. Nikaendelea na mawasiliano na embassy yangu ikiwa Italy. Also, despite protests by activists and the diaspora community which rallied to get Auko help, Albanian authorities are said to have been uncooperative. NTV has reached out to persons who are in the know about Auko's situation and has learned that the Albanian authorities have an open investigation but have declined to share their findings with Kenyan authorities. The Kenyan government has yet to pronounce itself on the matter. This after the attack on Auko left her bedridden and now depends on feeding through tubes. Tumewasiliana na hospitali ya Kenyatta University Teaching Referral Hospital na hizi mipango tulizianza kitambo kama wiki moja. Na kulingana na ile mikakati wameweka huko, tuko na uhakika ya kwamba Joyce atapata matibabu vizuri hapa nchini. Cases of young women going to foreign countries and suffering abuse at the hands of assailants, most of whom are yet to be identified and prosecuted, has put the focus on the well-being of Kenyans in foreign countries. Gina Kirori, NTV. Attorney General Justin Muturi has maintained that the establishment of the Office of the Official Opposition is still on the table for the Kenya Kwanza administration, saying it can be created without a referendum. Muturi's latest proposal seeks to bring back to Parliament Azimio leader Raila Odinga and his running mate Martha Karua to play the role of the official opposition. NTV's political affairs reporter Vincent Odor with more. Kenya Kwanza administration seems determined to use the parliamentary route to establish the office of the official opposition. The Attorney General Justin Muturi, who is the chief government legal advisor, informed NTV that Parliament can tweak the constitution to increase the number of members of the House towards establishing the office. Muturi says it is possible and we do not need a referendum. We can tinker a bit with Article 108 to have the person who comes second in the presidential polls be the minority leader in the National Assembly and the running mate the minority leader in the Senate. Article 108 sub-article 1 of the Constitution states there shall be a leader of the majority party and a leader of the minority party. Muturi argues that the offices of majority and minority are heavily facilitated by the Parliamentary Service Commission PSC. The second in the last general election can take the minority leadership slot in both houses. The number will increase to 68 in the Senate and 350 in the National Assembly. Now this arrangement will ensure we have a true opposition in Parliament. Article 108 sub-article 3 of the Constitution states that the leader of the majority party shall be the person who is the leader in the National Assembly of the largest party or coalition of parties, and leader of the minority party shall be the person who is the leader in the National Assembly of the second largest party or coalition of parties. Explain policy. If Muturi's latest proposal sails through in Parliament, then based on the 2022 general election, Azimio leader Raila Odinga will join Parliament as the leader of the minority, and his running mate Martha Karua will be the minority leader in the Senate. These will now enable the two play the role of the official opposition in the House, while heavily being facilitated by the Parliamentary Service Commission PSC. Ile mimi nilikataa ni kwamba tuendelee na ile mambo ya zamani
ya kujaribu kuchanganya upinzani na serikali, ikosekane mtu wa kusema mambo yameenda kombo. President William Ruto had proposed to the National Assembly to establish the office of the official opposition so as to enhance transparency, oversight and accountability over his government. However, opposition legislators maintain such constitutional changes require a referendum. Vincent Odur, NTV. The High Court in Nairobi has ordered police officer Ahmed Rashid Hassan to surrender to the Garissa Directorate of Criminal Investigations, and that is immediately, or have a warrant of arrest issued against him. Sergeant Rashid is facing murder charges over the March 31st, 2017 killing of 2 suspected thugs in Isili, an incident that was captured on camera. High Court Judge Kanyi Kimondo stated that the accused is yet to take plea in the case, as he has not yet been subjected to a psychiatric evaluation. And the gun that was used to kill the 2 boys. 5th, the identification parade that was done to bring into a conclusion that these boys were actually shot by one Rashid, Sergeant Rashid. There seems to be no let-up in the legal impasse surrounding the government's decision to lift the ban on GMO, with the Law Society of Kenya now joining the list of those who seek or those who are seeking legal redress by challenging the move in documents seen by NTV. LSK wants the Environment and Lands Court to declare the lifting of the ban contravenes the Constitution, including the right to a clean and healthy environment. And as Ibrahim Karanja now reports, the government's initial intention to introduce biotech maize for planting this month is in jeopardy, owing to an already existing court injunction. Before a previous injunction stopping further government action on the GMO debate is resolved, the Law Society of Kenya has thrown a spanner in the works, further frustrating government's efforts to take the GMO route. In a petition filed at the Environment and Lands Court in Nyahururu, through lawyer Patrick Mushangi, the lawyers want the court to find the government in violation of several clauses of the Constitution, including the right to a clean and healthy environment, the right to public participation and awareness, the right to information, consumer right of choice, and absence of parliamentary approval, as well as procedural infirmity. We are asking the court to, one, stop the question of importation, open cultivation of GMO, of genetically modified PT maize, until such a time that the government demonstrates that sufficient safeguards have been put in the law and the policy and regulation around it to answer the concerns that are there with regards to safety of the usage of GMO. The government had earlier indicated that it will import genetically modified biotech maize seeds into the country this month ahead of the planting season. LSK's petition now seeking to have the move halted until the air is cleared. It's simply the question of transgene transfer. That because of pollination, because of bees, because of birds, there is a probability that as they move from one farm to the other, they could carry the GMO composition into the next farm. And remember also, and this might appear a little bit theoretical, there are questions of patents. You do not grow BT maize unless you have the patent from the patent owner who has created it. So what happens if my maize that is growing on my shamba has GMO composition while I don't know about it? In theory, the owner of the patent can actually come and say that you have violated his patent by growing genetically modified seeds, even though your intention was not to do that. They also want the publication of a report that led to the GMO ban in 2012, as well as making public of the report that informed the lifting of the ban 10 years later. The petition by LSK now makes 3, the number of petitions against the government in the GMO debate, and will be coming up for mention on the 8th of February in Nyahururu.
The Kenya Peasants Farmers Association was in November last year successful in getting a temporary injunction on the debacle, even as the courts still have another petition by Azimio la Umoja filed by lawyer Paul Mwangi. The lawyers also presented a memorandum on GMOs to Parliament through the Departmental Committee of Agriculture and Livestock. Ibrahim Karanja, NTV. All right, let's take a look at the news diary now, and we are keeping our eye on this. President William Ruto to attend the Data Privacy Day at the Kenyatta International Convention Center. Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi to attend Busia Leaders Meeting. Professor Kithure Kindiki, who is the Interior Cabinet Secretary, to tour Lokishogio, and a media engagement on the gender bill called by the Women's Rights Advisor to the Office of the President and the Media Council of Kenya stakeholders meeting on media quacks. So that is what is on the diary for today. Let's now take a look at the dailies. I was taking a look at the Daily Nation. I've been peeking at it throughout, and front page is that report that also informed our top story on NTV tonight, and that is Stolen Futures. 1.2 billion shilling bursaries for poor learners missing. A new audit reveals how money set aside for the education of bright but needy children cannot be accounted for in 16 counties and 50 constituencies, offering a glimpse into the rot in county and CDF bursary funds that were established to help the less fortunate. And amount can sponsor secondary education for over 22,000 students in top schools. I'm curious what my panelists make of this story, but I'll engage them after I look at a couple more stories. A scandal was Singishu scholarships, quote unquote, scholarships deal with Finland universities, a pain for students and parents. That is on page 13 of the Daily Nation. We also had that report by Vincent Odor, Ruto's plan to have Raila and Karua join Parliament, and something that touches on part of what we are discussing this morning, alcoholism. Why Gachagua wants Mount Kenya bars closed. Deputy President directs government in the governors in the region to issue only one bar and restaurant license in each town to combat rampant alcoholism, especially among young people. Poll case, High Court throws out petition against Achani's Kwale when judge rules there was no evidence the electoral process was interfered with at any stage to warrant the nullification of Kwale governor's victory. And I can still see here people sharing stories, fond memories of the late Professor George Magoha, former Education Cabinet Secretary, and his family speaks on the threat that lured Magoha brothers back to Kenya. John Obare Magoha, the elder brother of former Education Cabinet Secretary, narrates how he once threatened his three now deceased brothers who were living and working abroad with their families to come back home. And an interesting story here on page 2 at a glance, how Magoha found love in Nigeria. So for more on that, do purchase your copy of the Daily Nation. Remember, you can find it on epaper.nation.africa or download the app on your phone or your device. Okay, front page of the Business Daily, banks 224 billion shillings. Record profits signal bonus dividends boom. Pre-tax earnings already 25% ahead of last year. Lenders' performance is riding on economic recovery. Some good news for once. Banks' pre-tax profits for 11 months to November last year hit a record 223.7 billion shillings on increased lending. Carry to monitor telcos' daily sales in tax evasion fight. The Kenya Revenue Authority has flagged mobile telecom operators for possible under-declaration of airtime, internet and mobile money transaction sales as it seeks to monitor the firm's revenues on a daily basis. On the ticker on the front page of the Business Daily, Kenya plans special tariff for electric cars. Kenya plans a special tariff for electric car charging stations that will be cheaper than the average domestic. Need to grab the hard copy. All right, that will be cheaper than the average domestic consumer in the latest e-mobility by East Africa's biggest economy. EABL profit flat at
at 8.7 billion shillings as costs rise. East African Breweries PLC reported flat growth in net income in the half year ended December as higher costs and increased taxation offset sales growth. And I see here CBK faces debt payment pressure on forex reserves. The Central Bank of Kenya is set to dip afresh into its usable foreign currency reserves before the end of this month as billions in foreign debt repayments come due just weeks after a dollar injection from the proceeds of an international monetary fund loan lifted the country's import cover above its minimum threshold. So that is the front page of the Business Daily. Let's take a look at the Taifa Leo. And this is what is on the front page. Raila atia Kalonzo pressure. Viongozi wa chama chake cha Wiper pamoja na mahasimu wa kisiasa wamtaka aunge Ruto. Hatua ya Raila Odinga kuruhusu viongozi wa ODM kumpokea Rais William Ruto alipozuru kaunti ya Luo Nyanza wiki mbili zilizopita imezidisha kampeni za kumtaka kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka pia akumbatie serikali ya Kenya Kwanza. Viongozi wamtaka atengane na Bwana Odinga. So that is the front page of the Taifa Leo picture there, image there of Raila Odinga and Kalonzo Musyoka. I can see here kwa vidokezo hela za hasla watakaolipa mapema kutuzwa, kiwango cha mkopo wanaochukua kuongezwa, abiria 7 wafariki katika ajali barabarani, and that report was filed for us by Margaret Kimathi. You can find them on ntvkenya.co.ke on the NTV Kenya YouTube channel, and also visit nation.africa for more detail. I think I will leave that there, though this is interesting. Wazazi wadai bado wanunua sare shuleni, wasema baadhi ya wakuu shuleni wanakiuka amri ya kutouza sare. You will recall the Trade Cabinet Secretary Moses Kuria did say schools should not be selling uniform as they're not in business. Well, public schools at least. Let us take a look at the front page of the Star and the Standard. SRC exposes civil servants' salaries crisis, wages and debts surpass carry collections, leave nothing for development. 7 perish after Matatu's ram stalls trailer in Gilgil. And then again, alcohol hazard. Gachagua orders crackdown on clubs in Mount Kenya. Deputy President Rigathi Gachagua ordered administrators in Mount Kenya to reduce the number of alcohol selling outlets. The DP now wants only 1 bar and restaurant allowed to operate in a particular town, while the rest of the outlets open at 5 p.m. and close at 11 p.m. That is the front page of the Star, front page of the Standard. The truth about A's in KCSE exams and fresh insights to the 2022 exam results that have thrust some counties into the spotlight. Education experts say it is now almost impossible to improve a school's mean score by more than 1 point in 1 year, and therefore the government should audit the results. And a couple of results captured on the front page there of the Standard. Stalemate, DP fails to unlock counties billions. We also had a report on that. So I will leave the interrogation of the looking through the front pages of the dailies there and invite my panelists, rather introduce them to you this morning. This is what we're discussing, reaching a generation lost to drugs through music. Let me use their AKAs, aliases first. So we have young commander in studio, majina kwa Aidini Vincent Otieno. Welcome to the Nation Center. Thank you so much. Good to have you. Sitting next to him with the guitar, it should come as no surprise that his stage name is Countryman. Yeah. His name is Peter Njuguna. Peter Njoroge. Njoroge, I beg your pardon, Peter Njoroge. Thank you for making time to come on AM Live this morning. And there's another Peter, this time Peter Mbugwa, and his name, he's popularly known as Too Sharp. He is the CEO of Police Is My Brother. All right.
Police is my brother initiative. Good to have you gentlemen in studio. What do you make, curious countryman, of what the DP is trying to do in Mount Kenya with regard to addressing alcoholism? First of all, is it a problem, do you think? Alcohol in Central, Yes. is a big problem. Yeah, you know, because Central people are known for businesses and something big. So when those ideas are drawn into alcohol, so that means Central is done. So whatever DP is doing is a very good step toward Central Kenya. Yeah. Okay. So you support the move? Yeah, I support 100% sure. But then what does that mean for you? Because I presume you perform in these places of entertainment. Yeah. Or whatever it means. For you as a performer, like, aren't majority of your gigs at places of pahali pa kujibarizi? No, hakuna place inakosanga. Provided you have content, people will ask it anywhere. So whatever DP is doing and whatever you're doing, it will not come to, because the alcohol that DP is putting to an end is the simple alcohol, and no artist, hakuna artist anaenda kuperform huko kwa changa. Yeah. Okay. Yeah. All right, let me pull up a chair so that we can continue this conversation. And what do you make of this report, Tushap, that we are seeing on the front page of the Daily Nation? I did say I would invite you to comment on that. And that is when you hear that bursaries, money intended for bursaries, may have been misappropriated. How does that make you feel? First of all, ni pain. It's pain because watu wana struggle sana kupata hiyo fee. Si kila mtu ana struggle Kenya, but kuna wase in terms of life status iko chini na nini, but kitu tu mtu yeye anaweza pata kwa wazazi wake ni education. Na wewe ukiwa mheshimiwa umenyima ule mtu right yake ya hiyo knowledge na nini, na wako anasoma. Najua hakuna kitu mbaya kuliko hiyo. Na if tungekuwa na uwezo, ni gava inachukulia hatua, isikuwe tu inapiga vipindi, inachukulia hatua serious. We msemwenye anacheza na pesa ya future mwingine juu kuna mtu yana need hiyo fee. Na hiyo basari kuna wenye inaokorea. Kuna wase yendapo nikiwa chuo time ya basari iko imecome through, but kuna wase sahi wana celebrate story ya basari na amesoma nayo na amekuwa msee juu kama una education au una knowledge, una information, manzi unaishiaje, unajua na una nyimoyo msee information. Na vijana ndio kwa street juu kama una education unaenda wapi? Kwa hivyo gava inafaa chukulia tu, si kubonga tu, ni chukulia tu. Kama kuna mheshimiwa amecheza na doa basari, afaa kuwa ako ndani, afai kuwa kwa ofisi yoyote. Hiyo ni future, hiyo ni future ya mtu ana mess nayo. Una agree na hii headline ya Daily Nation ni stolen futures. Aya, Vincent, ama nikuite young commander, uko na miaka ngapi? 19. Uko 19. Ukisoma story kama hii unafilaje? Ni kitu painful man. Cause you ni opportunities yenye hawase wajiwezi wana like hapo ndio hiyo ndio path ya unacheki. And ukicheki mse anatumia opportunity ye kujisatisfy badala ya kuangalia hasi wako ghetto nini. Hiyo ndio njia yetu manzi ya kusoma. Si wazazi hawana anything hivyo. So it's so unfortunate. Umetoka ghetto? Yeah, I'm a ghetto man. Wapi? Kangemi Kibagare. Kibagare. Okay. Countryman, ukisema story kama hizi mazee, stolen futures. Yeah, na feel disappointed because kuna watu ambao wako na opportunities kama hao wakubwa wetu au viongozi na pia walitoka kwa hizo backgrounds na
watoto wao pia wako huko ama generation zao pia ziko huko. Lakini ukifika hapa alafu uchukue mali yote ya hao watoto uweke kwa kikapu yako, hata nadhani kama uyuko conscious, hata ukijifanya uyuko conscious, hapo kuongea ukweli, hiyo ni future ya watoto wote umedip kwa kikapu yako, na haiwezi kuwa better for you. So I feel painful for that. Yeah. Okay, for these kids. So Sharp, what we are here to discuss is the problem of drug abuse. Yes. Tulibonga, ilikuwa lini? Ilikuwa Tuesday. Ulinicall ukanishu huko, ilikuwa mazishi ya msee. Kuna mtaa yetu pia imezika kijana mdogo wa age ya 20 na hakuna pain. Huyo kijana pia ameacha wazazi wake na pain juu after mzazi wako amestruggle, umesoma, umefika level, mzazi anatamani kuona fruit either from you na umeenda, najua. As a young parent ni pain, ni try kuvaire kiatu yule mzazi, na si yeye tu, tumepoteza many young people kwa drugs na depression, vijana wako under depression na nini, na inakuwa serious juu mzazi ndiye anabaki na hiyo depression juu amestruggle. Wewe imagine mzazi amestruggle kushinda akibembeleza mheshimiwa ampatie basari, anapata basari ya hii time, anakosa hiyo ingine. Mtu huyo amechop kumaliza chuo, kijana amejiinvolve kwa drugs, agenda sana, drugs zimemtake kwa kaburi. Hakuna pain mzito kuliko hiyo, na if maybe tuwezi calm down, tuanze kuspeak, kuongelesha pia rika yetu na vijana na nini, juu time na come tutakuwa ni ghetto. Imagine ukiishi kwa jangwa, hakuna riots, najua. Hakuna pain kama hiyo. Ati ukienda Mathare hakuna vijana, ukikuja Kibagare hakuna vijana, ukienda wapi hakuna vijana, unajua. Hakuna kitu pain hata kwa mzazi kuliko hiyo, even hata kwa government. Alright, so tunachukua break but tunarudi. When we come back, we'll hear from them on how big a problem is drug abuse in their generation. Alcoholism is part of what the government is tackling in central Kenya. It will be interesting to hear your insights on what is now happening in your your hood, and what interventions you feel should be made in that situation. All right, see you on the other side of this. Now lean back, lean back, come on. Hard to the easy, and to the some love them. I'm jump and I'm rock them. Some love. For the best of the 2000s, you tune in every Saturday from 10 a.m. to 2 p.m. and Sunday from 8 p.m. to 12 midnight. Rhythm and flow. Taking you back in the day. Nation FM. A lot of diabetic patients are at a higher risk of various health complications, but did you know that they are at an even higher risk, especially when it comes to cardiovascular diseases? If you're not managing your sugars well, of course your other organs are going to strain. So then now developing what? A heart disease. Learn to listen to your body. It gives you an indication that this is not right. To protect our family from germs that cause illness when it's cold, we use Dettol soap. Dettol soap with germ defense gives you protection. When it's cold, germs are transferred in different ways, and Dettol soap's germ defense protects you from up to 100 illness-causing germs. Be Dettol sure. Everything that is known about life is changed by the introduction of that factor.
the God factor in man. Now things from then on are unpredictable. Hallelujah. And then all of a sudden, you start calling your friends, telling them something has happened, I don't think I will show up. My life has changed, I'm telling you. Vasectomy is a word that invokes a lot of apprehension in men and outright condemnation from many others. I can't embrace it. I don't support it. We are automatically castrated. Except the kama ya mbuzi. Actually, godly wise, it's not supportive. Remember Abraham alipewa hata miaka ngapi? So angefanyiwa hiyo operation. Isaac angetokea wapi? However, some men are slowly embracing vasectomy. I did my vasectomy in November 2012. I felt I had achieved the number of children I wanted. We as men, we always take this thing about family planning to be a woman thing. So I decided, why not do it this time? Well, since I did this vasectomy, I have never regretted and I do not regret. Vasectomy Explained with Rose Wangoi, this Sunday, 7 and 9 p.m. only on NTV. Ajiaje riba moto hapa champe fulani ghetto youth mpianga hivi aliamua kukamna debe akaanza kusema debe ichezwe. Sasa hivi Kenya wanabonda, unaona sasa ndio wamekamna kitu moto, ndio tunaitegea tusikie ni aje. Nasikia watu wanaongea sana. Chief General Commander kwa mnaitika trip Blackjack music. Cheza Kenya, cheza Kenya. Oh my gosh, it's BBS in the chat. Sisi tani kupone, jina ni safi na gang ya konde. Kwa rap deli na umiza, makile siku komanda umoke. Siri support on the block, na ukinidisi uokoke. Na kama na speed ya bima, kuna Toyota inabidi uondoke. Kiss of flavor ndo mina leta, wewe una Kiss TV. New level mina songa, wacha mafala wachome CV. Yeah, I stay firm, you cannot handle me. I say Wakanda forever, so when you joke we turn to beast. I stuck on the beat as I make it the hit and I make pain be my symbol. I put Jesus in everything I do cause I want Kristo na majingo. Na wacha susha kiteta, talk like bado simple. Marapa juu wamegwaya, wanajoka corona mini people. Cheza Kenya bro, cheza Kenya. Play Kenya, pull it on mix, cheza Kenya. Cheza Kenya bro, cheza Kenya. No more time to play away, cheza Kenya. Cheza Kenya, ndio tupandika la tema. Marapa siwa kukini, wanameza nikitema. Gary Muniz, Oscar Bamini member. Brain bado ina explode na inafura kati mana mimba. Nigeria you gotta holla me, juu hapa Kenya mini Jones. Of course mina saka salary profit or me never fuck with the lows. I stand firm 6 pillars, never tamper with my figures. I let it boom on speakers, who got the question and got the feelers. You save lines kama bank club benjiko ndo malita nipata. What a speed so little, wananifuata. Vice ni vasa, panya saya na kimbiza paka. Kwa rap say mini big fish na warazi hapa tunakanda. Cheza Kenya bro, cheza Kenya. Play Kenya, pull it on mix, cheza Kenya. Cheza Kenya bro, cheza Kenya. No more time to play away, cheza Kenya. Nicheki kwa ring, we songa kando, chizi amekuja na jipa. Wanadhani niyo bado vile maslema shiwa na jipa. Miuchil nikichana rhymes woki bansativa. Ndo maana marapa wanastama ndani nyumba nikitimba. Kama kukamina chana vidop nikipata pati na jibaba didoni minstamina nga. Bado jina ni dog niko sani komboka boutique on the clock. You be calling me kadi ya do it for credit every time I pull up I'm a the crown. I be king, I deserve the crown. And every time I rap you gotta pop. Mambo nafanya rahisi, kimentali mini cheesy. Sili nyama mini fisi, zangu ni pass tu kama kasisi. Bado napanda miti, na seti na saka kiki. Nataka kumada, biti red napanda katara kanithi. Cheza
Kenya bro, cheza Kenya, play Kenya, pull it mix, cheza Kenya, cheza Kenya bro, cheza Kenya, no more time to play away, cheza Kenya. Cheza Kenya, really good I must say, but inamaanisha nini? Kuna wenye wako kwa masikio yangu wananiuliza kama ni gospel nini? Okay, cheza Kenya ni song yenye au ma presenters, producers like DJs hawachezi ngoma za Kenya, unacheki. Sisi kama underground tunataka ile chance ya kuchezwa, but sasa wanachukuanga tu big fish, Calligraph nani wanawacheza, then sisi hao wengine tunafunikwa na Nigeria, unacheki. Unafunikwa na Nigeria. So cheza Kenya, cheza Kenya music. Hiyo ndio message. Sisi tumecheza. Yeah, thank you. Hata nitakuintroduce kwa wase wa Teen Republic. Sasa most times music videos ndo wazi na glorify mambo ya kukunywa, mambo ya kuvuta fegi na vitu zingine, unajua. So what did you consider that when you are making your music video? Yeah, I do. Because mi siwezi weka content yenye nikipigia tuseme youth, siwezi weka content yenye nikimpigia nita influence badly, unacheki. So vitu kama hizo lazima uconsider kwanza ngoma zinafanya ni zile zenye inspirational, gospel ikikambia tunachapa si ati nini. So consider that. Wewe una consider hiyo? Yeah. All right. So countryman, wewe uishi wapi? Sisi actually tunaishi kwa kijiji moja. Tumelelewa kwa slum area. That's why huyu kiongozi wetu anafurahia sana akituona hapa hivi. Amemove na sisi actually tukiwa primary. Tumekuta huyu akiimba. Na group yake, yani hao ndio senior wa kijiji yetu. So sisi ndio upcoming tuseme, na huyu ndio rapa mkali kwa kijiji yetu. Wewe ni mkali, hata si uongo hiyo, si uongo. Very good. Mimi ndio country musician kwa hiyo kijiji. Mimi ndio John Walker. Kama unapenda country, unakwanga fanya. Actually nilikuwa rapper, but nika feel niko more interest, nilikuwa naweza kuimba country bado. Because win kikombe kwa shule, kikombe ya the best contestant nikiimba My Land is Kenya, na pia nikawin ingine ya Madam Sebesh. So watu wakaniambia go to that direction because so nyimbo za Kikuyu na country music. That's my passion. Actually I have a trending song mimi nimeandika na ndio ina trend sahi. So hata nipoa kuisema hapa because nikisema hapa kwa National TV unajua pia wasee wengi millions of people wataiona wataiwatch. Na kuna msichana na mentor pia kwa kijiji anaitwa Jenjoki. So inaitwa Hidari ya Keren ya Kikuyu. So I wrote the song na ikafanya vizuri. So na expect your video itoke this week alafu tujue hiyo process ingine ni gani. Sijaelewa hiyo lugha ingine inamaanisha nini? Hidari ni second chance. Second chance. Second chance. Okay. All right, speaking of second chances, Peter Tusha, you're involved in giving the young people in Kibagare a second chance from a life of crime, and you had told, just listening to some people I've hosted here, drugs and crime are sort of interlinked. Team. Yeah. Tell us a bit about that. Crime na drugs, unajua ukiingia kwa drugs mpaka utafute do juu drugs ni expensive. Na wacha bangi, kuna vijana wanza ku upgrade wanajipata wameenda kwa hard drugs. Kuna dawa tunaitanga usinionje is a hero, but sasa ikikuja kwa lugha mtaani na kuanga usinionje juu kionja unakuanga na ile hamu na kupatia ile roast na nini, na unakuta hauna do juu kama dose ni 150 na umefika pale unaweza per day unafaa upige dozi 2 ama 3, unajua, na una hiyo do utajipata unaenda kuibia mse ndio fanya nini upate ile dawa. Kwa hivyo drugs, mse kujiinvolve kwa drugs utajipata kwa crime.
na pia ndio pia kwa crime utabidi utumie drugs ndio ifiche ile fear, unajua. Nikakuwa na zile idea juu pia mimi kijana nimego through hiyo life ya drugs ya crime, na pia vile wanakuambia pia ni kwa msanii, na usanii si kitu unatokanga. Usanii ni kitu tu iko ndani yako na nini, but for now niko kwa kutell story. Juu story yangu si yako, na huyo msee mwingine pia kuna story, na pia maswali mob kwa vijana. Ni sisi tutazika wazazi ama ni wazazi watatuzika, cause imekuwa ni pain. Sasa baada tuzike wazazi ndio wazazi watatuzika. Juu kijana ameanza depression, ana mawazo ati nataka kumake kesho. Huwezi make kesho, najua. Penye sharp niko imenichukua zaidi ya 14 years, najua. After nitokanga kwa crime this year na celebrate 14 years, najua, na kwa drugs. Kwa hivyo imekuwa is a journey, ni journey mzito, but ni life inataka patient, najua, na kitu unataka kwa life itakam. Pia inataka patient, na vijana wengi pia wana patient, but ghetto zote is a home of talent. Wasanii wazuri, maproducer wazuri wako ghetto, but inahitajika patient, najua. Lazima ukue patient ndio ingie kwa ile level nyingine. Watu wanataka kumake it na wanataka kumake it now. Anataka, si nimeanza track yangu ya kwanza imeingia pale, kesho niko kwa duka tunanunua gari, najua. Nataka nikiriri ati nimeandika mistari studio, unajua hakuna, na life ina challenge. Life ina challenge. Kama una challenge za life, jua life yako uko na kasoro. Either unaelekea kaburini, kuna kasoro tu ndani. But ile time unakutana na challenge, unapata na challenge, ndio unakuanga dream yako na goal zako ziko mbali na wewe. Jina Tushap ilitoka kwa Tupac. Life yangu nimeringanisha sana na life ya Tupac. Mimi kijana nimetoka West Side, nimekuwa kwa vitu mob Tupac alifanya na nini. Na juu ya Favor ya God pia niko kwa story naenda kufichwa kwa Hollywood ya Tupac, documentary ya Tupac na nini. Kuna madirector wanawakia hiyo story, na juu Tupac pia alikuwa ni msichana bonga vitu mob sense, ako kwa crime, ako kwa drugs, na pia anatamani kureform, but government yake na community ingi ya muwarao kuzo alikuwa na make do na yeye, najua. Na ndio vitu mob alikuwa na bonga juu anatamani, natamani pia nitoke kwa hii life niishi life poa, najua. Na vijana wana forum say na wafuati the real huyo person ni nini anataka, ama ni nini alikuwa anataka kupasi hiyo message. Juu vijana wetu pia wa ghetto tunafollow magangster wengi wa US ama wa United, hata Jamaica, unajua. Kuna vijana wana worship Carter, unajua. But kuna time Carter anasema si lazima ukirimse ndio uonekane ati wewe ni hero ama nini, unajua. Juu kila mtu ako na mistake amefanya kwa life. But vijana wetu wanafanya nataka kuwa msee fulani, but unafanya the bad way, unajua. Ati msee fulani alikuwa anatumia ma drugs, nataka nitumie hizo drugs, unajua. But unajiuliza maswali, ule mzazi alikuzaa ni maswali ngapi anajiuliza? Juu mzazi ako na hope na wewe, but wewe unaishi ati ni mimi, ifai kuwa ati unaishi ni wewe, unajua. Na kuna time mama ya Tupac aliambia Tupac lazima utafute reason ya kuishi. Hivyo unaishi kwa ubaya ama kwa uzuri, pia hata kijana atafute reason ya kuishi, unajua. Huyo mzazi ana struggle sana, unajua. Wazazi wetu ni wenye wanauza mboga, unajua. Gava yetu ikituambia wakina mama mboga ni wazazi wa sisi, si vijana tuko ghetto. Ule mzazi anaamuka anaenda pale anaweka kibanda ndio upate kitu ya kumanga. Huyo mzazi ameweka hope yote kwako, but wewe kijana unasema maisha ni yako, unaingia kwa crime. I wish kijana angaliange life yake, bahati mbaya umepass, uangalie mzazi vile anafeel kwa hiyo period. Unajua umeenda, mimi natamaningi sana msiange kuwa na peango ka chance, inakuwa kama screen, unaangalia wase vile wana behave kwa matanga yako, uone kama kuna mse utachika sana ni your mom, wasionyo close na wewe, najua. Na pia vijana
wamejinvolve, umedunga dem bor, unajua umeingia kuwa mzazi, but ushughuliki na ule mtoi uko kwa drugs, uko kwa life yako, life ina change. Na hakuna dawa mbaya kama kwanza heroin. Ile itomondo ni drug mbaya sana, cause demo alikuwa mzuri, anafiga, anapendeza, anatumia drugs sijui miezi 2. Hata ujue akienda hivyo ama anakam, najua hata ujue anaenda side gani, juu ina change na inamaliza ile serious. Ina make kijana alikuanga ana hope kwa community. Hakuna hiyo hope. Young Commander, nini inafanyanga maboy wengi mambo ya drugs kwa hood? Ni venye Peter Tushap anasema, siko najua iko connected na Tupac. Tushap, vile Tushap anasema, ni mambo ya either hawana option, wanaingia crime, na kudeal na hiyo woga wanaingia saa mambo ya drugs. Ama ni nini inafanya, kwa experience yako haswa, uko 19, maboy wanaingilia drug kwa nini? Yangu ni peer pressure. So unachiki youths kama sisi, no one in the world wants to be left out. Lazima juu best yangu anafanya, mimi nitakosaje kufanya hivyo manzi. Peer pressure, so they should learn how to deal with peer pressure. Best yangu anaitwa Ngina Kirori, my colleague, alifanya special report inaitwa Rock Bottom. So alikuwa nasema sahi kama hata Kevin Mutai pia alifanya a similar report. Prescription drugs watu wameingilia juu. Umeongelea, umesema inaitwa kimondo ama inaitwa nini? Kimondo ama usinionje. Sana sana si uongelea hard drugs kama hizo heroin nini. Prescription drugs zimekuwa shida sasa countryman. Prescription drugs. Madawa ya kutoa kwa chemist. Pardon? Zimekuwa shida Kibagare ama uko sana sana ni heroin na pombe? Tuseme nini, hizo madawa zote ziko. Na si Kibagare peke yake. I'm talking of every slum in Kenya probably, because unapata behavior za watu wa slum zinafanana. So na wenye wanauza hizi drugs kwa hizi vijiji, wauzi Kibagare peke yake, wanajua their target, wanajua ni kwa vijiji. So mwenye anauza drug Kibira unaweza kuta kwa hizo vijiji zote ndizo anasambaza. So problem ya drug huko ni drug zote utapata huko. Sasa unapata kwa kila kijiji watu wamelala kwa mitaro, vijana wadogo wanafanya vitu, yani watu hata waogopi, yani ni aibu kabisa. So shida ni drug zote. Hakuna yenye imetolewa nje. Okay. Tushap. Kuna hiyo special report naongelea ilifanywa na Ngina Kiruri. Na nakada walikuwa nasema watoto yani kutoka age ya 6, 8, 12 unashikiwa kisu na mtoto wa age 12 juu ya drugs. Unajua pia kuna drugs pia za madhare na pia zinapatikana, tunazitanga, kuna ya red, ya white na yellow, najua. Na ile drug ukichukua uweke kwa soda uchemuka. Ni kukuonesha aje vile msema meza, hivyo ndio brand yake inachemuka. Na kijana ama dem hata imeza kamoja na kuanga kwa watu packet, najua, na ni cheap. Utakuta zinauzwa cheap zikiwa hivyo ziko 12, najua. Alafu unakuta akitumia hizo kunywe hata kama ni makari yenye imeundwa. Unajua wase wameingia in business, hawataki kujua ni nini anaunda. As long as anaweza combine vitu zikuwe makari, mtu aonje. Mtu hataki kujua hata anakunywa nini, unajua. Unakunywa sumu, umechanganya zile madawa. Wewe kijana akipatana na wewe na anataka zile doza zile dawa na ana kisu, juu ya uoga atakudunga, unajua. Atakumada. Na ndio unakuta kuna period tumepoteza wase wengi sana kwa street. Kwa nini? Juu zile drugs. Na usipotumia kwanza heroin mtaani, unajua heroin sasa ndio muondo. Usipoitumia na wewe ushaanza kuitumia, unakuanga na rosto, unajua. Kuna wase unasikia wanajikuna, wanajikuna, unafeel kuna kitu una miss penye huko, kuna kitu na miss, unajua. Na ile time utapata ile kitu unaona umetulia. Na msema zaona ni kama amedozi hivyo na akora dako ameinamisha mpaka kichwa.
Alafu kitu fulani na ile drug. Msemi chukua simu yako anapiga step 2 inampeleka dunia nyingine, inamuonesha amejificha aonekani. Unaona? Na amepiga step 2 tu anakaa hivi mpaka ana bend, anaonekani na hakuna kitu pain kaa hiyo juu pia vijana wengi wamepotezea maisha yao hapo. Amesnatch simu, amepiga msena ile hasira. Unajua pia Kenya tuko na hasira ile ya nimeibiwa. Kwa hivyo hizi drugs na pia kuna wase wanauza pia kwa chemistry, unajua. Na bodi na kada senge miwanda wanaduni, unajua. Budget ikikama unasikia sijui nini, ile ni board inafaa kuina react. Amko mu react, ingeni mfanye shughuli. But senge mi ufeel wasi wenye wanapata ile job si wenye wako na hati ya kufight hizo drugs. Ni vipindi tu, mtu anapata mshahara yako sawa, but anafahamuke, unajua. Na Kenya si tuna reacting after umeguzwa. Ukiona mtu wako amepotea kwa kitu fulani, ndio unaona msee anaanza kureact. Msee mkubwa kama mtu wake haja affected kwa drugs, huwezi fight your drug, unajua. The same wasi wa big ndio wanauza hizi drugs, ndio mtu atajirike. Naye Mungu ni nani? Anapunish watoto wao, unajua. Juu na hakuna msee atakufa atarara kwa kaburi kama ja lipia hizi deni. Juu hizi drugs hii kwanza mtaani zinauzwa na wasi mpaka mtu ana mandai, unajua. Mtu ana buy gari after ile nyingine, but angarini watoto wangapi anapeleka kwa kaburi yako after cash. Okay. Kuna time prezo amesema kidogo ati atafight hizi drugs. Atika unauza drugs utenda nchi nyingine. What happened? Unajua, alifika pale amenyamaza. Kwa hiyo alienda kumpelekea bahasha ama ni nini? Unajua pia atu understand. But Kenya ni home, tutahama, but we have to speak. Okay. Wacha tuongeleshe vijana. Okay. Tutakuja utuambie nini una recommend tufanye. Young Commander. Tunasema ni mambo ya peer pressure. Generation yako sana sana anatumia nini? There is mondo. Bangi. Jaba. Na mashindano. Na shindano. Shindano ni hiyo mondo ama ni gani? Pia kuna watu wanatumia baada ametumia mondo kaa kuivuta akona imshiki. Sasa inaanza kuwa pia inaweza tumika kwa shindano. Ende kwa mshipa mapema. Lakini hujawahi angukia hiyo peer pressure. Hujawahi crumple kwa hiyo peer pressure. Kivipi? Mimi sijawahi. Ujue mimi kama msanii kuna venye community na niona, kuna venye community na ncheki hata different angle. So me before niingie pale kuza hasa watu wanionaje, unacheki. Kuna wase wananiangalia, mimi ni mentor wao. Kuza niko na vijana na ufunzanga mistari ni music. So mimi kama tisha wao then ama ghetto youth. Juu mimi msanii obvious, kila msee yuko ananijua. Nianze kutumia hii stuff. Everybody mwenye alikuwa ananifuata, ikuwe ni sistangu, ikuwe ni nani, hope imeisha. Yeah. Okay. Countryman, wewe umewahi kuonja hizo vitu hizo usinionje? Sisi tumekuwa maybe God ametusaidia. Tumelelewa kwa hiyo kijiji, hao wametukuta juzi, hao wamekuja, yani ni wale wadogo wetu, unaona. Hao ndio walikuwa senior na watu walikuwa wanatumia hizo drugs na hao wase wote. Sisi ni wale wa kupenyea katikati, unaona, juu ya usanii. So wase wanakuwatch. So venye amesema anajulikana na hao wase wote. Hao wase wote pia wananijua, wanajua wasanii wao, unacheki. So sisi tumekuwa macho ya jamii. So wanatuangalia waone tunafanya, na sisi tunajaribu juu chini kuimprove. Tuseme hata wenye wako wakubwa wetu ama hao viongozi wetu wana role ya kupray, because vijana wengi ni wasanii, unacheki, ama vijana wengi wanahusika na hizo mausanii. Haijalishi ni kufanya nini, as long as ni usanii. So huyu kijana ndio ingie kwa ile drug, amekosa hope. Najua amekosa hope, ni jua mentor, hakuna mtu wa kummenta. Juu siku hizi kila mtu akiomoka anaomoka kivyake. Yaani ukiomoka unaomoka na familia yenu. Wewe unasahau ukuletwa hii dunia because of your family. Uliletwa hii dunia pia because ya familia zingine wenye wamekuoch. Juu sasa mimi nikiomoka siwezi sema ati sana naomoka juu ya familia yetu.
Hapana, hao vijana wote wametuwatch kwa hiyo kijiji wote na wanatuambianga msitusahau, si unaona? So kutumia drug kwetu imekuwa ngumu hata kuanzia utotoni because hii usanii ilianza kitambo. Yani imekuwa ngumu kabisa, but hao wengine juana hope na wana mse wa kuangalia ati ameomoka. Actually sidhani ama kuna mtu ameomoka kwa hiyo kijiji. Sisi ndio tumeomoka. Juu tunaonekana kwa TV saa hii. So sisi sasa tuko macho yote imetuangalia hivi. So any special mistake tuna mistake wengine. Si unaona? So sisi Mungu ametujalia juu hiyo usanii tumeenda on the right path. But wengi wameperish on the way kwa the same village. Marafiki zetu wase tumesoma nao. So hata mimi nashukuru Mungu juu hiyo, juu ya kuturescue. Hiyo ni kama kurescue tu. Juu wase wengi hata tulikuwa tunaachangwa na pombe hapo hivi na madrugs hapo, wanaenda kujificha waone ama utatumia ni kujifanya unajifanyanga ama, but wanakuta wewe too strong. Na si ati tujasafa, tumesafa. Hii venye tumeng'ara hivi ni ile kuamua ukifanya job ukipata kitu kidogo nunua jacket. Yani unaona, yani kuchange, yani kama ni kuchange, enda kwa hiyo change, ingia kwa hiyo change ndio tu influence wengine to add change. Yes. Sharp. Niambie story, huyu ulisema kuna kijana mlizika juzi? Yes. Kijana wa 20. Yes. Story yake ni nini? Kijana amekuwa ni boy tu wa mtaani kuzaliwa na nini, na alijipata kwa peer pressure, wakajipata kwa drugs. Kidogo kwa drugs, unajua lazima uende utafute. Ona hiyo kutafuta hiyo do ya hiyo drug, umejipata huko kwa mess. Najua umekuwa victim na umeuawa, najua, but ni kijana alikuwa na potential na pia community ilikuwa na hope na yeye, najua. Na si yeye peke yake, tumepoteza kwa period vijana wengi wadogo, wengine wako high school, naona, juu ashaji involve kwa ile drug na anaona anataka ile steam na ana hiyo do. Na mzazi juu ashaanza kumnotice, amejaribu njia yote, amestruggle, amepita hii njia yoyote, mzazi amefika pale mpaka sasa ana watch, unajua. Na ile harakati ana watch, kijana amejipata amekuwa involved, unajua. Na kuna vijana kwa community yetu, pia hata kwa life yangu, kuna vijana walipass, walisacrifice, yani life yao sacrifice kama Jesus, ndio wengine tukaeka example. Na kitu unasikia kwa wasanii au wanasema tuja kwa drugs, juu kuna wase tulipitia kwa hiyo drug na unaamua juu ile pressure na nini, na hakuna msichana kuongeresha. Unajua kuna kitu naishingi nikiambia wasanii mtaani, si tulikosa wase kama Sharp, mtu angeniita niambia hapana, shika hii raini, unajua, pitia hapa utotokea hapo pengine. Wewe unafanya kivi yako, unajua. Sharp mimi self made, nimengangania tu life yangu na nini. Wazazi ni ile wanakuona kwa gazeti unafanya, unajua, ajuri fikaje huko, unajua, ni favor ya God na nini. Na but unakuwa na ile pain, juu na fear ni time ni bonge kwa community yangu. Juu time ukijana anapotea ama ukijana anapass, hakuna pain kama hiyo. Juu the funny thing, God anakuja, mimi Sharp unakuta mimi ni baba wasichana, na wasichana watataka kuwe na mahazi, watawamari. Pia huwezi protect ya vijana, kuna question utakuwa nayo kwa life. Kwa hivyo ni ile tu unafiru uko na core, we need to talk. Acha tuongee na vijana, tulizane maswali. Juu kuna wase vijana wengi kwa drugs ni wa bright, wengi wamepata mabi form 4, lakini wamuuliza shida ni nini, anakuambia yenyewe hata na chopu nani anipe kazi, kwetu kuja ikuwa hata na chief. Ukienda kujaribu wangapi mtaa yetu, niambie askari ni nani, kazi ya askari kikamu mtaa yetu kunanga ati. Kwanza vijana wanakuambia Kenya ni who knows who, unajua. Na pia tumeanza tunapata politician anakupromise na akupati, but tunaambia vijana si lazima hata tu trust politician wetu. It's high time uko na kitu unique. Dunia zingine zinahitaji story yetu. Kenya tuko dunia nyingine. Kwa hivyo kijana tu ni ujinyoroshe, unajua. Na God ekerea kwa kitu umeharibika. God anajipenda sana, unajua. Juu cheri yoyote hata ukiingia kwa drugs unakutanga unaelekea kwa kaburi, but ukionesha
naweza simama straight na nitafanya hivi, God atakuonekania. Okay. But hii ni personal tu kwa kijana. Juu lazima tuitane tuongereshane. Bila wazazi sasa tuizane maswali. Alright. Sawa, so countryman, nilikuwa nataka utuimbie kanyimbo tukielekea break na tukirudi tutasikia kutoka kwake, tutasikia kutoka kwenu mara kadhaa this morning. And then when we come back also, drug abuse is a disease. Yes. People require treatment, but are those treatment centers accessible to your generation and those in Kibagare for instance? Countryman, uko tayari? Yeah, niko tayari. Natuimbia nyimbo gani? Niko na Gambra, niliandika Kikuyu version na ili trend sana actually. So naweza imba English version ama Kikuyu version. Wewe unaweza nichuzia. English. Ndio nielewe. English. Okay. On one time day, on a train back from nowhere, I met up with a gambler. We were both 2 times straight. So we took Thomas Tale out the window of the darkness, the bottom of a two-cuss. He began to speak. He said, son, I met life, all leading people's faces, and knowing all the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you out of aces, for a taste of the whiskey, I give you some advice. So I handed him my bottle and drink down my last swallow. Then he bought a cigarette and asked him for a ride. And the night kept deadly quiet and the space lost all expression. So if you gotta play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold, know when to fold him, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When they're sitting on the table, there'll be time and off account. When a deal is done, every gun will know that the secret to surviving is knowing what to throw in, is knowing what to keep. Cause every hand's a winner, and every hand a loser, and the best you can hope for is die in the street. So when he finished speaking, he turned back to the window, crashed out a cigarette, faded on the street. Then somewhere in the darkness, the gambler he broke even. Then his final words I found a nest that I could keep. You got to know when to hold, know when to fold him, know when to walk away, know when to run. You'll never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time and off account. Centum Real Estate brings to you 265 Elma 1 Apartments, the newest and most stylish development in Kasarani. Pay a deposit of 250,000 Kenya shillings and the balance in flexible installments or mortgage finance. Wagwan kila saa kutoka saa 1 hadi saa 4 ndani ya radio 96.3 #JamDanKE, na pia pale kwenye NTV kutoka mazama saa 4 hadi saa 6 Jawoti nitakuwa nakuja hapo na reggae ama Jam Down News, na hisa hapo tunaongeleani get to know who is the most successful reggae and dancehall artist na Jamaica, au sio? Basi tunaingia pale na miondoko mtu wangu, tunasababisha vile inafaa. The best of roots reggae and dancehall music mtu wangu. Shix Kapenga alongside the illest and the toughest DJ Ponde 254. Yema nipate kwenye Dex mazeli kiwapa all the way from Kingston, Jamaica to 254. DJ Mo right here and the most price of course. NTV Jam Down kila saa tu mwanzo kuanzia saa 4 mpaka saa 6. We there. Stay calm.
This week on Daring Abroad. Hatani ende ngambo nitarudi. From Bungoma to South Dakota State University, Chrysanthus Wamalo's pursuit of further studies in the US through the Kenya Airlift program. This is a very mega opportunity for me. It's not really just a matter of taking students to the US. For us, there's more to that. Also on the show, traveling to South Africa visa-free, our experience and its significance to both countries. It's been a discussion that has gone on for a long time, but we managed to crack it. We have Kenyans who are now coming to visit South Africa immediately in January 1st. You'll be surprised, our Dreamliner was taken up by our whole family. They took the whole business class off. I repeat. On a one summer's eve, on a train back from nowhere, I met up with a gambler. We were both 2 times straight, so we took time to stare out the window of the darkness. The bottom of it took us. He began to speak. He said, "Son of made life." I'll lead in people's faces and knowing how the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you out of aces for a taste of your whiskey. I'll give you some advice. So I handed him my bottle and drank down my last swallow. Then he bought a cigarette and asking for a ride. And the night kept every quiet, and the space lost all expression. So if you gotta play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold, know when to fold him, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When it's sitting on the table, there'll be time it all for count. When a deal is done, every down below, for the secret to surviving, it's knowing what to throw in, it's knowing what to keep, cause every hand's a winner, and every hand a loser, and the best you can hope for is dying the street. So when he finished speaking, he turned back for the window, crushed all a cigarette, faded off the street. Then somewhere in the darkness, the gambler he broke even. Then his final words I found and ways that I could keep. You got to know when to hold, know when to fold him, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When it's sitting on the table, there'll be time in all for count. When a deal is done, you got to know when to hold, know when to fold him, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When it's sitting on the table, there'll be time in all for count. When a deal is done, you got to know when to hold, know when to fold, know when to walk away, know when to run. You never count your money. When it's sitting on the table, there'll be time in all for count. When a deal is done. Great stuff, countryman. My producer, Rosaline Obala, just texted me and she told me super music. So Rosaline, that one was for you. Thank you very much. Young Commander, would you ever do a collaboration with countryman? Tulikuwa hata tumeandika wimbo. Tumeandika wimbo? Yeah. Labda turudi jikoni tukainini tena. So Young Commander, he was explaining to us, countryman was explaining that he got in, first used to rap
Then he got into Countryman when he performed in school. And you said, my what is Kenya? What song is that again? My Land is Kenya. My Land is Kenya. I remember that song. Roger Whittaker. Yeah, Roger Whittaker. Yes, and you won an award. Yeah. And so that's how you got into country music. Yeah, people encouraged you in that direction. Yeah. How about you, young Commander? How did you get into music? Okay, first it was inspired by Conscience. Nilikuwa nasikiza sana Conscience. Nikaona tu hadi parade nilikuwa nachapa ngoma za Conscience. Ukisikia tu msanii mimi hadi nilikuwa nickname ilikuwa Conscience, like Conscience Otieno and stuff. So nikaona mbona mimi siandike kitu? Mbona mimi kwani mimi what's up with me, like siwezi andika my own composition na check. So ndio nikaanza kujifunza polepole. Wasemi huko Mtape inatoka bado wasikama too sharp. Bado unacheki venye wanaenda wase ndio wako big step ahead. So nikufuata tu nyayo polepole. Yeah. Nikakuwa sawa. So unasema kwa huu talanta ni venye watu hawana hiyo opportunity. Mingi sana. Mingi sana. And it's a way to get them out of things such as drug abuse and crime. A very big way. Yeah, a very big way. All right. So I'll hear your suggestions on how you would recommend that we go about that. But first, utucheze cheza Kenya. Ama kuna composition nyingine ulikuwa unataka kucheza? Ama ni hiyo? Naweza cheza nyingine. Up to you. Okay. Rapa fulani mdogo wanapaga wamefika ukwa, karia zinakufa continuous sifuta nukta. Nairobi sehemu unaome bwana da sio mizuka, hata ukiwa na kipara takuchana na utasukwa. Sinule wewe ambao usome na utaki, ukakuwa msanii eti kazi hautaki, ukamaliza chuo unaishi maisha hautaki. Sini wewe umepatana nule rapa hautaki. Maneno mingi kama mwandishi wa kamusi, high standard kawe ni wake puni gusi, uppercut na flow kwa ring kaja susi. Hii chance utaipata once kauna ntusi weni tusi. Wananita Shifuna piga stance kwa beat. You Kenyan rappers take a paper, shut and sit, half machine half rapper. Mimi Babylon beast na kuheshima tu, ni mnyang'anye Mike Lee, flow ni mad nigga mop. Na wapa stock na kera kamza zimilala, nimeshika remote na dondoka kitap. Madada bado wako snap na rap, nafanya di laptop zina stop. Rudi waambie wanao wote tutazikwa chini. Unapenda kuomba utaje kuomba di majini. Horizon na icheki kwa mbali darubini, unajiuliza mziki nani tafakara ya dalili. Nachana napandisha mashetani ya mziki bro, na nikiamua kuchana nitachana difike bro. Na unadirisha sijui lini nitapata do shindano la kuchora stuna win. Hatujai bro. Okay. Unaona hapa shapa kwa hivi. Tupack t-shirt ulipo hivi. Kuna ingine? Yeah. Ingine? Hey, I put my hands up and say, my God, oh, this is over. I couldn't turn back and the evils are roll over. Bloodshed, splashing the walls. This ain't sober, but we used to this. Cops on Land Rovers. Hey. Usijali, hiyo ni normal. Hata hauna soundtrack na unaendelea, man. You're so good. Thanks. You want to start again? Yeah. Go ahead. I put my hands up and tell my God that this is over. I couldn't turn back and the evils are roll over. Bloodshed, splashing the walls. This ain't sober, but we used to this daily. Cops on Land Rovers. Hey. Vijana squeeze wanaimba lolo, tulikosea wapi kisa haya makasoro. Hatumumini Mungu, mapadri wanavaa irizi, vijana mtani wanakaba daily kupata riziki. Crime level up cause no jobs and no salaries. Young girls, no hopes now, they're selling their bodies. Youths into drugs. Ish, man. You're doing well. Mark, I don't know whether we have that the video we played earlier. Cheza Kenya itasaidia, si ndio? Tuona soundtrack. Tuko na soundtrack, Mark. Mark Ndome is my director. It has are you okay if we play the song and you sing along? Okay. Or you rhyme along? Yeah. Play for him. Champe fulani ghetto youth Mpianga hivi aliamua kukamna debe, akaanza kusema debe ichezwe. Sasa wa Kenya wanabonda, unaona? Sasa ndio wamekamna kitu moto, ndio tunaitegea tusikie ni aje. Nasikia watu wanaongea sana. Chief General Commander
commander. Kwa mnaitika. Drip. Yeah. Blackjack music. Cheza Kenya, cheza Kenya, cheza Kenya. Oh my gosh, it's ABS in the chat. Hey, sisi tani kupone, jina ni safi na gang ya konde. Kwa rap deli na umiza, makile siku komanda umoke. Siri support on the block, na ukinidisi uokoke. Na kama speed ya bima, kuna Toyota na bidi uondoke. Kiss of flavor ndo mina leta, una Kiss TV. New level mina songa, wacha mafala wachome CV. Yeah, I stay firm, you cannot handle me. I say Wakanda forever, so when you joke we turn to beast. I stuck on the beat as I make it the hit and I make pain be my symbol. I put Jesus in everything I do cause I want Kristo na majingo. Na wacha susha kiteta, talk like bado simple. Marapa di wamegoya, wanajoka corona mini people. Cheza Kenya bro, cheza Kenya. Play Kenya, put it on mix, cheza Kenya. Cheza Kenya bro, cheza Kenya. No more time to play ya wewe, cheza Kenya. Cheza Kenya. Ndio tupande kala tema. Marapa si wana kin. Wanameza nikitema. Gary Muniz, Oscar Bamini member. Brain bado ina explode na inakula kama na mimba. Nigeria you gotta holla me. Juu hapa Kenya mini Jones. Of course mimi nasaka sala. I bro video me never fuck with the laws. I stand firm 6 pillars. Never tamper with my fingers. I let it boom on speakers. Who got the question and got the feelers. We save lives kama bank club. Benjiko ndo malita nipata. What a speed so lethal. Wananifuata. Vice ni vasa. Fanya saya na kimiza paka. Kwa rap say mini big fish na warazi hapa tunakanda. Cheza Kenya bro, cheza Kenya. Play Kenya, put it on mix, cheza Kenya. Cheza Kenya bro, cheza Kenya. No more time to play your way, cheza Kenya. Nicheki kwa ring, wesonga kando, chizembe kuja na jipa. Wanadhani niyo bado, vile maslay mashiwa na jipa. Miuchil ni kichana, rhymes uki bansativa. Ndo maana marapa wana stama, ndani nyumba nikitimba. Kama koka mina chana vidog nikipata pati na jibaba. Didon mean stamina nga, bado jina ni dog niko sani komboka. Boutique on the clock, be calling me kadi ya do it for God. Every time I pull up, I'm under the crowd. I be king, I deserve the crown. And every time I figure out mambo nafanya rahisi, kimentali mini cheesy. Sili nyama mini fisi, zangu ni pass tu kama kasisi. Bado napanda miti, na seti na saka kiki. Nataka kumada biti, rate napanda katara kanithi. Cheza Kenya bro, cheza Kenya. Play Kenya, pull it mix, cheza Kenya. Cheza Kenya bro, cheza Kenya. No more time to play away, cheza Kenya. Cheza Kenya, cheza Kenya. Yeah. Cheza Kenya. Dope, I told you it was dope. Alright, so is it possible? Sharp, too sharp. Ama pia uko na marembo uko na kuspeed. Ndio nimeuliza na director wangu maana mimi anauza, "Oh, msanii actor ama ni?" So ulikuwa unaitwa too sharp kama msanii? Too sharp kama msanii na pia msanii na songwriter na nini. Okay. Kitu kwanza nikaeka muziki kando nifanye project. Ndio nikakam na idea ya Slum Network Reform na Police is My Brother initiative. But pia idea muziki na nini, nimepiga pia ngoma kadhaa za peace, za drugs na nini, na pia mimi mse gospel mbaya juu nina connection between me and God. Juu kwa life yangu mimi usema God ali come through. Si ati alitumana, ali come through na akani tune from ure sharp wase walikuwa najuanga to another sharp mwenye pia amekuwa ni figure ya community na ana dream ya kubadilisha vijana wengi, si Kibagare tu, juu pia anatembea mitaa zingine tofauti. Na Police is My Brother ni kulete vijana na makarao cross. Najua tunakuwa na conversation, tunabonga. Lakini pia siwezi kosa mistari mbili. Hata nakwambia wameinsist. Mafan wameinsist sana. Yeah,
It's gonna be introduction. I'm gonna put my convention. My past life had been depression. I've undergone bad situation, which have brought me many tension. Connect to the generation, suffered a lot in the nation, making my parent have hypertension. It is so hard to put imagination of how my name was discussion. This is not conversation, but is a demission. I made my conclusion to stand with my salvation, and finally I took my action. You made your decision to stand with your salvation, yes, and finally took your action. Yes. Hey, what am I easy. So, Sharp, is it possible does music play a role in transformation, do you think? Muziki inabadilisha sana kwa life ya vijana, cause kwa life yangu nilipoteza vijana wengi. Tuliingia kwa muziki wengi, but wengi walipoteleanga kwa ile njia. Na mimi usema sijui ilikuwa ni sacrifice, wengine waondoke, wengine maybe tungangane ndio pia wakina Young Commander, Countryman one life na nini. Juu ase wamekuwa kituona kwa community. Unajua before one artist mkubwa unaanza kwa community yako. Unajua road show ikikam Sharp wako kwa poster na nini, au ni wa Young inakuwa inawapatia hope na nini, but unakuta sikwa pia na mtu ananionyesha hiyo stage ingine na nini. Ilikuwa ni kungangana. Alafu umekam kwa wadi yenye familia yenye kuna msanii ati kuna msanii atakushika mkono, but ija ni limit kufanya vitu zangu, cause niko na dream ya kubadilisha vijana life na nini, na si mimi tu juu tunatry pia kuongea na heshimiwa. Hivi kuna hati ya community kuja uweke vijana studio. Vijana wanataka booth, watu wa mistari zao, wate story, wacha tubonge. Juu muziki pia inakaminge na message. Ukijana na rete message through kwa hiyo track, anaambia msee kuna hivi 1 2 3, unajua. Kwa hivyo kuna ile change. Ndio unasikia kitu ya kwanza nilikashifu na kada. Kwa nini? Wanastahili kuwa wameenda kwa mitaani. Ni vijana wangapi wanaimba? Ni vijana wangapi wana act? Unajua kuna movie kali zinaweza toka kuliko za huku ghetto. Tulikuwa na Nairobi Half Life, unajua? Nakumbuka. Kuna vijana wana story. Kuna vijana stories zao zinaweza taniwa to be a movie, unajua? Wanadu nini? Wamekaa pari tu na goja Hollywood na Nollywood, unajua? Na Kenya iko, unajua? Kwa hivyo kuna vitu tu gava wamerelax. As long as unapata kitu yangu ya mfuko na drive, IKRS, unafaukue, unakea huo mse mwingine. Unajua? Vijana ni wengi wanaimba mpaka wewe unashangaa. Unajua? Akianza kuworship, unaanza kujiuliza, huyo ghetto ama batiana hiyo opportunity. Unajua? Ile time unamuuliza ati ya peo show, zile maswali unaulizwa, uko zile sijui track yako imerekodiwa na nani, sijui imefanywa na nini, na manze imengangana. Juu vijana wengi hata hizi video unakuta wanafanya na simu. Unajua? Na if government is coming in reality, vijana watatumia vipaji zao na zitawabadilishia life. Pia football iko Islam. Unajua? Kwa nini Kenya tufanyi poa kwa football? Juu waenda vijana wenye wako huko down. Unajua? Mtoia ati budaka sijui ni nani, who knows you. Kijana akienda pale ni maembe, hana idea hiyo mpira, unajua? But aliyeko kwa skodi. But enda kwa Islam. Enda football ziko chini. Mpira inachezwa, unaenjoy, unajua? Usanii iko chini, but nani anawashika mkono? Nani anawahost kwa hizo platform, unajua? Hizo ndio question big tuko nazo. Na if government inaweza kama na hiyo idea hata iseme pesa ya basari kuna ya shule na nini after shule, siweke mtu ata booth, support wa seta kama kwa football, uone vile tutauza wachezaji wengi. Kweli West Africa tu ndio wanauza wachezaji US ama England. Kweli Kenya hakuna vijana wanaweza cheza huko. Hizo ni ma question. But who atafanya hizi vitu? If sisi tuwezi bonga. Ndio bana maboy wanapotelea mambo ya drugs na ndio vijana wengi wanapotelea kwa drugs. Juu kijana anafeel mimi am a good rapper, am a good singer. Mtaetu tuko na kijana amepotelea kwa drugs na ni za singer mti yangu. Ule kijana akiwekwa hapa anaimba,
unaanza kudivert kwa msee unajua international voice zake na nini, but kijana alijishika hivi studio na dakika 10,000 itaanzia wapi nimalizia wapi? Unajua drugs utaanza ati mara moja umekuja ukapiga sherehe, unaanza pole wacha nishikishe kamugoka, hii mawazo itry kufro, sijui acha nivute ndom inishiki, nienda hivyo pole wacha nivute gru, mara ya mwisho uko kwa hero hii, unajua jubodi yako inachukua pole unakuta umetoka kwa game umeenda ukie, but kila kitu tunataka kwa hii nchi ziko kwa hizi slum, talent nini everything. Na Sunday wasanii kuna kitu wameorganize mtaani wanaita Hope, kuleta wasanii wote tufanye hata kani street rapping, unajua juu pia kuna good boxer, kuna every mpaka maakta, kuna mtu anakuwa actia mpaka unafurahia, but mara ya mwisho wanaendea wapi? Kupotelea kwa drugs. Jua kuna hiyo hope, wase wanaogopa go back. It's high time wase wenye wako juu go back to the community. Ile community imekurea na nini, anza kuraise na wase, hiyo ndio tutoka kwa hii generation. Now young commander, what do you need to get to the next level as a performer, as a musician, as an artist? I think Kenya na need to ni support. Yeah, cause uko chini ni kungumu manze, mimi siwezi kuchocha la guy ni kungumu ni ngumu manze, tangu ingie ile studio tuweka kavida, it's a struggle. Mix support peke yake, I know I'm the best. Yeah, ni support, only support. Countryman, what would you need to get to the next level? Yeah, mimi naweza sema kuomoka. Leo nimela nini mpya? Kuomoka. Mimi nasema kuna wase wako privileged, unaona? Na in case unaweza shinda, unaweza saidia nani? Unaweza enda. Unajua kuna wase tukiongea kweli, kuna wase hawezi reach kwa hizo village. Hata ajui ni wapi, hata ajui ataanza aje. But you can start with mwenye unaona. Juu ukimsupport, ana support wengine. Sasa mimi nimeafford, mimi nimelelewa kwa hiyo kijiji na mimi nina need kabisa ya kusupport watu wenye wako hiyo kijiji, si wasanii peke yake, because there's lots of talents. Unaona, na wewe zinaacha wasanii peke yake. Juu talent yangu ni kuimba na mdomo, kuna mwingine anatumia mguu, kuna mwingine anatumia mkono, unaona, na watu wako in the same village. So nimeafford kusupport watu 6 sahi. Nimeandikia mmoja dem na tulikuwa tunajaribu kama hiyo song nakwambia. Niliandikia huyo dem kama Jenjoki. Jenjoki. Nilimwandikia kama mchezo tu because alinipa story yake na mimi nikajaribu juice hindi na Kikuyu nikajaribu kufigure out hiyo story. Na Kikuyu akaniambia venye iko nilimwandikie, nikamwandikia na song watu wakapenda sana. Imekuwa iki trend sana, watu wanauliza hiyo video, unaona, but sina the full uwezo. Unaona, mimi nimeperform kwa street for so long, na performing kwa hizi streets za town. Wase wananijua kanjua, watawa wananijua juu wameniweka ndani sana. Countryman. Countryman. So Kenya napata kidogo, mimi siweki juu yangu peke yake. I'm not selfish. Mimi na feeling niko na nini ya kusaidia community. So najaribu kunacha a person, na nilimfungulia account anaitwa Jenjoki on YouTube na imegrow hata kuliko yangu. So najaribu kumenda na kuna mwingine bado na mwingine najaribu venye naweza, because maybe wewe unaweza saidika hivi but mwingine hajui kuandika but akona sauti, so tunanacha hawa wase wote twende tukiwa kikundi kubwa, ndio tukiangalia huyu kama nilimsaidia, si wewe nilikusaidia, uko na credit kwangu, so credit yako ni usaidie mwingine hapo, si unaona? So tukisaidiana hivyo, tusaidie hao alafu wao waanze kusaidia, si unaona, hizo slums zitaanza kuwa na hope na tutakuwa na wase wanajivunia. Akina Kayola wanajivunia, wengine wanajivunia kina Bahati, wengine wanajivunia kina Calligraph. Kwa kijiji yetu sidhani ni sisi. Countryman na young commander. Countryman na young commander, na sasa hao viongozi, si unaona, kuna viongozi wenye wako huko, wenye tumegrow nao, wenye tumekuwa kwa hiyo struggle, si unaona. So hao tuko na wase wa kujivunia, at least
hawa wenye tuko hapa. So tukinachwa sisi, juu tuwezi kujinacha, juu kama na perform kwa street kwa nini? Naenda kubishana na city council kwa nini? Nishikango kila wakati. Hata kuna wakati nilikuwa nimechangiwa pesa zimejaa hapo hivi. Nilikujua hapo. Alafu kitu chokora kapotea na although tushajuana. But mwingine alikuja akachukua huwa na nikashikwa nikaekwa nani hadi akachokora na niuliza kwani unapitia life gani? Na unaona anapitia ngumu kuna. So tukanachwa tuache kukua tuko kwa ground miaka yote because life si mahali pamoja, because kila mtu atakufa. Sasa kwani tutaishi ghetto? Hatutaishi ghetto, tunataka pia hiyo platform nyingine. Na wenye wanaweza tupeni wagani awase wako hapo juu. Kila msee ni responsible kwa mtu mwingine. Venye tulisema mimi si kuzaliwa kwetu ati juu ya watoto wetu na akina mama zangu na baba zangu, nilizaliwa bado juu ya watu wenye tuko related, because ukijikuta uko kwa dunia peke yako na you have everything, unaenda kwa supermarket ukitaka, you'll get bored. Unajinyonga kwa nini? Juu uwezi kaa wewe na familia yenu peke yake, utaenda kutafuta wase wengine. So ni poa tukue tukisaidiana, ndio na sisi tunasaidia hao wenye wako nyuma, ndio nao wanaenda wakisaidia. Tuna build a drug free nation. Juu ukisaidia huyu boy ataingia kwa drugs, anaingia kwa drugs juu ya kosa hope. Kama huyo msanii umesikia huyu akitaja, ni msanii mpoa sana na nipo ni mtaja, anaitwa Camero, nadhani yako na jina ya usanii. Huyo msanii amekuwa tumemove na yeye hivi, but alifika mahali akaanza drug kama mchezo. Alikuwa ananiambia kama mchezo, acha nionje hii raha ndio nikiomoka nikuwa at least nimepiti, but nampea warning. Hata sasa penye yako anajua nilikuwa nampea warning. Namwambia bro, si hivyo, because ukiingia kwa drug hakuna kuonja. Ukishaingia utaingia deep. Na sasa penye yako sidhani ama ako mahali pazuri, ako kwa drugs kabisa. But huyo msanii nani anaweza mpe hope kasi sisi? Na tusipompe, wewe unadhani atajitoa hapo kwa hiyo drug? Ni ngumu kujitoa. So tuna need, sisi wanatu need wenye tume raise, ndio na sisi tuwashike mkono, ndio tukishika mkono tuwashike mkono, na washike hao wengine na watatoka kwa drugs. So inakuanga rahisi juu wengi ni wasanii, but wote wanaingia kwa drugs. Si pia pressure peke yake, hata hope ya maisha, wanakosa hope ya maisha na wanaingia deep. Na wakiingia deep huko ni kifo. Juu hakuna kitu kingine. Ukiingia kwa drug, potele kwa drug kabisa, si utakufa. Juu zinaku affect na life huko, na watu wanaanza kukudharau, watu wanaanza kukutumia hadi life yako. Na vijiji zote ziko hivyo. Enda Kayole, enda Huruma, enda Kibira, the same story inaongelewa kwa slum, ni drug. Na watu wanajua venye wanaweza saidia, but who is there to help? Juu kila mtu anajipenda. Unapata kila mtu ni for himself. Mimi nikiomoka ati kwani nilikuwa nakufanyia kazi? Hapana, we do it for others. So mimi ndio kitu naweza sema kutoa generation kwa drug. Let's help each other. Okay. Sharp, if somebody would like to support initiatives, these community-led initiatives, such as Police is my brother, because even initiative yani is a grassroots. Yes. Mmesema mnajaribu kujisaidia. Yes. For example, nikitaka kupata nenda YouTube, si ati niko stories zangu. Countryman Music. ndo channel yako, Countryman Music on YouTube for more of Countryman's music. And then if you'd like to listen to Cheza Kenya, you find it, and you just pull up the YouTube link. Sharp, you shared it with me. Yes. So the channel is inaitwa Commander. Yeah, Inaitwa nini? Commander. Yeah. Commander, COMANDA. 1M, not ER. Yeah. Yeah. So Commander, if you'd like to listen to Young Commander's music. But Sharp, how can people, because there's something that Countryman said, not everybody is going to come to the Kijiji, even where do you start? Yes. Yeah. If somebody would like to support such initiatives, where do they begin? Tuseme unaenda pia hata Slum Network Reform, tuko na page na pia vijana pia watapeana namba zao na nini, na wasi wengi wamefanya cross sana, wasanii wengi cross hata na government, unakuta chief wa hiyo area na nini, na si post vitu zenye tunafanya
kwa usanii, na ukienda kwa page get na msote ana heart na nini, a come through, tutembee pamoja, because the thing we need, tunataka kutell story as a family. Juu story ya Kibagare ndio ya Mathare na nini, na hivi tunaweza kama za family tuweza pigana na challenge zetu, na ni sisi tuko na solution ya shida zetu. Hakuna mse atakamsolve hizo issue za drugs na nini. Juu today kukiwa Friday kuna kijana itafika saa 7 atainama ranch, juana eni. Najua kuna mse ameinama breakfast. Najua mtaani tunasemanga kuinama, hauna option. Kuinama ni nini? Kuinama ipite. Hakuna option. Unaona, hauna do ya breakfast, maybe una lunch. Unaona, ufanye nini? Tunasemanga unainama ipite. Najua ukingangania hapo mbele patakuaje. Kuna wasi wana struggle kuishi. Unaona, wengine wakingangania kuingia kwa list ya who wants Kenya. Unajua? But if wanaweza come, imagine msana struggle juu ya njaa. Mimi naishi, kuna msia naishi na ile dream, unakaa hivi na meditate, nimefungua fridge, nimetoa kitu hata kama ni juo, nimekunywa ama food, na kuna msia naifanya reality. Unaona, tuko dunia mbili tofauti. Unajua? But if tunaweza saidiana, tutoe mse kwa dream, tumlete kwa reality, inawezekana. Juu kila kitu tunahitaji iko ghetto, iko kwa hizi mitaa. Kama uko nayo, run to share. Najua si vijana wote wako kwa crime wanaiba watajirike, wanaiba wasolve mashida ziko kwa familia zao. Najua your pyro walipass, uliachia watu hii, umejaribu kutafuta job, siku hizi foreman anakujanga na watu wake wa kazi, sawa? Sasa unakuta wewe umengangana, hata unataka hiyo kazi ya mkono ipatikani, ufanye nini? Na mtu yeye hata understand anafaa akure, utakutoa kijana amejinvolve kwa crime. But if tunaweza come na hizi idea, tukae chini tujiulize maswali, tuko na solutions za shida zetu, if tunaweza pata opportunity. Na pia hata hawa dosi, unajua sasa unaenda kuona governor, ile security unawekewa mtu yangu, but akikuja kuitisha hiyo kura alika mtaani. Unajua, na uko na idea, staki alipatie do, but si akam tumwambie ni aje, tuweza ngangana hata tupande miti. Si uwezo nasema tupande miti, vijana wako willing, si tupate hizo subtender. Unajua, tunaenda tunanunua miti, tunaweka nasari, tunapanda miti. But kwa nini watupatii? Unakuta ni mse bado ana makampuni kubwa ndio anapea hiyo tenda. Unagroisha hiyo kijana ama unazidi kubreak future yake kitu ana dream nayo. Kwa hivyo kuna vitu tunaweza fanya. Kuna hizi subtenders za mtaani na nini. Patia wa vijana opportunity. Patia hizi groups. Juzi community kuna hizi group ndogo ndogo. Zipatie wa feel kuna hiyo opportunity. Ndio msee unajua ile time una hope do mwisho wa mwezi. Unakuwa na hope hiyo mwezi. Hata kukue na shida aje, hiyo mwezi ikiisha ndakuwa na kitu. Na kama una hiyo hope, hakuna kitu utapata hii mwezi ikiisha. Ni wakuta vijana wengi kwa drugs, kwa crime, but tunanidio tu platform. Okay. We need to talk, tunataka tubonge. Vijana wacha wakam kwa table. Wezi ni discuss na si uko kwa hiyo meza. Wanataka kuniongelelea shida yangu na ujui shida yangu. Unajua? Vijana wengi pia nikimalizia, vijana wengi wamemari mademu warembo. Unaangalia mama wako hivi unaona utampoteza. Unajikuna kichwa, utajipata kwa crime. Unajua? Ukiangalia mtoi wako hivi, unaangalia mtoi ameka hope yake yote kwako, mwanzo utajipata kwa ile crime. Unajua? Juu uko ready kufanya everything. Uone kuna wase unasaidia, una raise na nini. Unajua? But if tunaweza come tuulizwe ni nini unafanya. Nimetry kungangana na story ya #police is my brother. Gava yetu imekuwa na hiyo challenge. Unajua, makarawa na go depression. Na tuko vijana wazuri tunaweza kuwa na discussion, tunaongea. Hakuna human hataki kushare shida zake na nini. Lakini ni wakina nani wanapea hizo platform? Ni wase wenye hata wana hiyo idea. Unajua? Kuna vijana wazuri hata makansela
hata hizo mitaani wapatiwe platform. Okay. Sawa, so ulisema mnatupatia manamba? Namba Young Commander ni YouTube channel yako ni Young Commander TV. Haya, namba yako? Namba yangu ni 07 43 60 55 83. 0743 60 55 83. Young Commander. Nawe countryman? 0728 733 080. 0728 733 080. Na wewe? Nitafuta kwa page ya Police is my brother. Hiyo page iko wapi? Kwa FB. Slum Network Reform pia ni page. Na mi personal ni Peter Sharp kwa FB na namba yangu ni 0726 11 4308. Aya, so tunataka kufunga show but since tuko na countryman hapa, si atufungie, tuko na kama dakika 2, tutatuchezea nyimbo gani? Tutacheza ka gospel. Watafurahia sana. There's a long black train coming down the line, feeding off souls that are lost and cry, lays out the sins on the evil names. Watch out, brother, for the long black train. Look to the heavens, you can look to the skies. You can find redemption staring back into your eyes. There is protection and the peace they're saying. Burn your ticket for the long black train. But you know there's victory is the Lord I say. Victory is in the Lord. Oh, cling to the Father and His holy name, and don't go riding on the long black train. There's an engine on the long black train, making you wonder if the light is where the pain is just a ray on your heart to say. Let me lighten on the long black train. But you know there's victory, the Lord I say. Victory is in the Lord. Oh, cling to the Father and His holy name, and don't go riding on the long black train. Well, I can hear the whistle from a mile away. It sounds so good, but I'm lost away. The train is a bill making everybody stand. It's only destination in the middle of nowhere. But you know there's victory, the Lord I say. Victory is in the Lord. Oh, cling to the Father and His holy name, and don't go riding on the long black train. Oh, watch out, brother, for the long black train. Oh, watch out, sister, for the long black train. Beautiful. My name is Olive Burrows. You've been watching AM Live. Should you want to reach them, Young Commander 0743 60 55 83. Should you wish to support Countryman 0728 733 080. And Peter Sharp can be found on Facebook. Police is my brother.